Correct. So today we will be solving the past paper of the chapter 12. We have solved sound. Okay. So let's start. We have downloaded a paper from our physics and math tutor. So don't forget to give thank to physics and math tutor. Thank you, physics math tutor, for your report. May Allah reward you for this. Thank you, sir. Okay. ঠিক আছে, আমরা শুরু করি তাহলে। ফার্স্ট কোশ্চেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, why can ultrasound not be heard by human? Why ultrasound কেন হিউম্যান শুনতে পায় না? Because the amplitude is too great, the frequency is too great, the speed is too great, wavelength is too great. কোনটা? again এতে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি amplitude is too great, right? ঠিক আছে, তোমরা বলতেছো কেউ amplitude is too great, and Saimam Shabab, what do you think? A. And to me, C বলতেছে speed is too great. Okay, fine. Now tell me about the definition of the ultrasound before I go. It will be A, sir. It should be A. Okay, fine. And definition of ultrasound, which exceeds the audible range. The sound that we cannot hear, which is more than the audible. More dash. What is more here? More dash. More than the audible range মানে কি? সে আমার চেয়ে, let's say ও আমার চেয়ে বড়, কোন দিক দিয়ে? That is a reference point, right? No, ও আমার চেয়ে বয়সে বড়, right? দুষ্ট। ও আমার চেয়ে বড় কোন দিক দিয়ে? Wait. Let's say height মোটামুটি আমরা সেমই হবে, তাই না? But let's say ও আমার চেয়ে, ও দুইজনই let's say আমার চেয়ে height হবে, but এই যে তো আমি বড়, তাই না? So এখানে reference point থেকে this is important. Now তুমি বলতেছো it is beyond audible range. What মানে beyond? মানে what we are comparing? The range. What range? 20 to 20,000 kilohertz. 20 to 20 kilohertz. Audible range. 20 kilohertz. 20 kilohertz. Is that a speed or amplitude? Frequency. Well, if it is frequency, then beyond the frequency, এটাকে আমরা বলি ultrasound. তাহলে তোমাদের অ্যানসারটা সবারটাই ভুল. So what should be the correct answer? B. Very good. So frequency is okay. Next, Shahid, camera on karo. Afrin, camera on karo. Number 2. A sound wave has a certain amplitude and a certain frequency. A second sound wave is quieter and lower in pitch than the first sound wave. The second wave has, খেয়াল করো, second sound wave is quieter and lower in pitch. Quieter মানে কি? এটা dash কম, কি কম? Quieter and loudness right, amplitude কম, loudness কম, এটা মানে হচ্ছে এটার amplitude টা কম, and তারা বলছে lower in pitch, তার মানে কি কম? Frequency কম. So amplitude কম, frequency কম. This is number B, right? The second sound wave has a smaller amplitude and smaller frequency, thereby D has to be the correct answer. To mark scheme dekha sheta, D is the correct answer, so we are all correct. Shahid, camera on. Number 3. Clear, right? Bubble. Yes, Baba. Extra pen. Yes, extra pen আছে না? Extra pen আছে না? আমার কাছে আর আজকে অনেক পেন আছে। Okay, number 3. এটার অ্যানসার করবা হাসান। What is the approximate range of hearing of healthy human ear? Number D, 20 hertz to 20 kilohertz. All you agree with, son? Yes, oh, okay, very good, correct. Number 4, a singer sings 2 notes. The first note is louder and lower in pitch than the second note. Again, first note is louder and lower in pitch. তার মানে কি? Louder মানে কি? Amplitude is high. Lower in pitch মানে কি? Frequency is less. Which statement about 2 notes is correct? তাহলে 2 notes এর মধ্যে প্রথমটার ক্ষেত্রে loudness is more, frequency is less, right? Compare করে দেখি। First note has a greater amplitude, correct, and a larger frequency. Wrong, because it should be smaller frequency. First one has a larger amplitude and smaller frequency. So B is the correct answer. C D আমার পড়ার দরকার নেই, right? Clear? Mask on করো সবাই। So correct answer বলতেছে 4B. B is the correct answer, so all we are correct. Number 5, পড়ে নি আমরা কি বলতেছে? Which range of wave frequencies includes only sound that can be heard by human with normal hearing? কোনটা? 3 hertz to 300 hertz. পুরোটা আমরা শুনতে পারবো? Sir, number B হবে, sir. Number B, Shahid চশমা খোলো। Number B বলতেছো 30 hertz to 3000 hertz. Shahid বলতেছো B, তুমিও বলতেছো B.
ঠিক আমরা দেখতে পাচ্ছি 300 হার্টজ টু 30,000 শাহির Yes, sir. তোমাকে কিন্তু আমি ক্লাস থেকে ই করে দিব পুশ করে দিব থার্ড লাইফ নিতেছে রাইট সেটি আবার ঠিক করো নেক্সট নাম্বার ডি 3,000 to 3 lakhs hertz, right? So B is the only correct. Why? Because 30 hertz is more than 20 hertz and 3,000 hertz is less than 20 kilohertz. So this is within the human range. Hasan, clear, Baba? Any confusion? Fine. যার যেখানে সামান্য কনফিউশন যাচ্ছে জিজ্ঞেস করো স্যার এখানে বুঝি নাই নেক্সট a candle flame is placed in front of a loudspeaker. The loudspeaker produces sound wave that causes air particles to vibrate. The vibrating air particle makes the candle flame vibrate in the same direction as the air particles. তাহলে দেখো এয়ার পার্টিকেল আমরা দেখতে পাই না, তো আমরা চাইলেই স্পিকারের সামনে ক্যান্ডেল ফ্লেম রেখে ক্যান্ডেল ফ্লেমের ডান্স দেখে বুঝতে পারি যে এয়ারটা কিভাবে এখানে স্যার আমি তো হচ্ছে লাউড স্পিকারের সামনে একটা ক্যান্ডেল রাখছিলাম স্যার, ক্যান্ডেল তো নিভে গেছে। ক্যান্ডেল নিভে গেছে বিকজ তোমার অ্যামপ্লিটিউডটা অনেক হাই, লো অ্যামপ্লিটিউডে তোমাকে প্রেস করতে হবে, এত জোরে বাতাস দিলে তো নিভে যাবে বাবা। Yes, you see, like you didn't blow the air, right? Okay, এখানে কারেক্ট বলতেছে কোশ্চেনটা কি? Which row shows the direction of the vibration of the candle flame and the nature of sound wave? Again, direction of the vibration of the candle flame. Candle flame কোন দিকে oscillate করতেছে? No, sir. It's horizontal oscillation, right? Left and right, so up and down, left and right. So nature of the sound wave, it is transverse or longitudinal. Longitudinal, because it oscillates along the direction of the wave's propagation. So C has to be the correct answer. I'm going to mark scheme check for us. Number 6, C is the correct answer. Congratulations. দেখছো এই ছয়টার মধ্যে কিন্তু তোমাদের পাঁচটা হয়েছে। প্রথমটা একটু তাড়াহুড়া করার জন্য ভুল করছে একজন, এই যে একজন ভুল করে ফেলছে। প্রথম দেখবা ছাগলের পাল বা গরুর পাল যখন যায়, প্রথম গরুটা যদি ভুল ডিরেকশন যায় বাকিরা সবাই ভুল দিকে। তোমাদের কিন্তু আমি আবার ছাগল বলি না, হ্যাঁ মন খারাপ করো না স্যার। ছাগল, I didn't say ছাগল, but I said your action was like ছাগল, রাইট? এরকম করা যাবে না, একজন একটা কষ্ট পেলাম, আমরা একটু চিন্তা করতে হবে। Okay, I'm sorry to give such example. কষ্ট দেওয়ার জন্য বলি নাই, বাট কষ্ট দেওয়ার জন্য বলেছি। Paradoxical statement, right? কষ্ট দিয়েছি ইন আ সেন্স যেন তোমরা এখান থেকে সেন্স করো, যেটা স্যার একদিন বলছিল যে একজন একটা অ্যানসার দিছে এর মানে তাকে ফলো করে অ্যানসার দেওয়াটা হলো ছাগলাম, এটা যেন মাথার মধ্যে থাকে। এই স্টেটমেন্টটা এক্সাম্পলটা তোমাদের অনেকদিন মনে থাকবে, নাম্বার মনে থাকবে। কিছুদিন ভুলভাল কয়েকদিন অ্যানসার দিলে এই ছাগলের এক্সাম্পলটা যদি 2-3 দিন ইউজ করি তাহলে দেখবা মনে হচ্ছে। A sound wave travels from a point X to another point Y. X থেকে Y এর দিকে যাচ্ছে sound wave. Which diagram represents the movement of air molecule due to sound wave region between X and Y? Of course, তোমরা এটা পারবা। Yes? B you are saying? B. What do you say, Baba? দেখি এবার ছাগল হও নাকি তুমি, দেখি কি করো তুমি। শাহির, আফরিন অ্যানসার করো। তোমরা একটু তোমাদের অ্যানসারটাকে ক্রস চেক করতে পারো। You said B. Hasan, number 7. Hasan বলতেছো D. Okay. শাহির, আফরিন, স্যার D. তুমি কি? D. তুমি আগে D বলছো। প্রথম ছাগল না পরে? শাহির, কোনটা কারেক্ট অ্যানসার মামা? স্যার বি মনে হচ্ছে আমার কাছে। বি মনে হচ্ছে। আফরিন? D. আফরিন লাউড, বুঝি নাই। B for ball or D for dog? D. Dog. Okay, fine. আফরিন বলতেছো D, হাসান D, আহাদ D, শাইমাম, শাবাব, ইফতেখার বলতেছো D along with শাহিদ। Correct answer is D. কেন? একটু আগেই বললাম, it is the direction of oscillation is back and forth. Hold on, যাচ্ছি। Direction of oscillation is back and forth, not up and down. B তে যেটা দেখা সেই oscillationটা up and down শো করতেছে। Sound wave is not like sinusoidal. Sound wave তো এরকম মুভ করে বাবা। It's like straight line. আমি বলে গেছি। রাইট, সমস্যা নেই, দুটো ভুল হলো না এখন পর্যন্ত। নাম্বার 8, তোমাদেরটা ঠিক আছে, তোমাদের একটা। Sound wave P has a greater amplitude and a larger wavelength in air than sound wave Q. এবার দেখো একটু ট্রিকটা কি? ট্রিকটা তারা in terms of pitch they gave large wavelength,
বলো তো লার্জার ওয়েভলেন্থ হলে ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে? larger wavelength, frequency ফ্রিকোয়েন্সি লেস। কেন বাবা ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে? oscillation is more Yes, from and the right, very correct. From the pictorial aspect, you are correct. But that is an equation aspect. V equals to F lambda. V to constant. তাহলে lambda and F তাদের product হলো V. If lambda is more, V will be less. No, V will be less. Again, try to understand. Like lambda, V equals to F lambda, তাই না? F এবং lambda product হলো V. V is constant. তাহলে lambda বেড়ে গেলে তো F টা অবশ্যই ছোট হতে হবে, otherwise তাদের product constant হবে না, right? So তাহলে actually ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াচ্ছে খেয়াল করো। Sound wave P has a greater amplitude and lower pitch in air, right or wrong? আমি যদি এখানে এটাকে এডিট করে দেই in terms of larger wavelength, if I say it is lower pitch, would you disagree with me? no. Iftekhar, would you disagree with me, Baba? No. Okay, fine. Why? Because larger wavelength, it means lower pitch. So lower pitch in air than sound wave Q. How do the loudness and pitch of Q compare to the loudness and pitch of Q? So P is louder than the Q and lower in pitch than Q. Right or wrong? Right or wrong? Yes. So কোনটা আমাদের কারেক্ট অ্যানসার তাহলে? B for ball, which is P is louder and lower in pitch. Clear? Yes. Okay, fine. Very good. Correct. Number 9. An echo sounder on a ship produces a pulse of sound. The echo is received by the echo sounder after 2 seconds. কতক্ষণ পর? 2 seconds. The speed of the sound in seawater is 1500 meters per second. What is the depth of the seawater? So আমাদের ইকুয়েশনটা কি, অ্যানসারটা কি হবে? আমি তোমাদেরকে সময় দিচ্ছি 10 seconds to tell me the answer. Your time starts now. 750. I've got one option. 3 seconds left. Quick. 750. 2 more seconds. Yes. 750. বাকিটা তাড়াতাড়ি। 750. আই তাড়াতাড়ি বলো। হাসান। শাহির আফরিন. Answer. Okay, এবার আমি তোমাদেরকে 1 minute time দিলাম to calculate, to show that this is 750. তোমরা 750 বলছো না? Just show me the answer. Open up your copy and tell me the answer by 1 minute. আমি তোমাদেরকে সময় দিচ্ছি 10 seconds to open up your copy. Copy open করো quick. Copy open আছে. Start calculating. Start. Just to show, I start করো. Write the equation fast. Oh sir. Yeah, first thing first, write the equation. Maybe 3000, maybe 4000, I don't know. 3000, maybe. হ্যাঁ স্যার হচ্ছে সি স্যার। Answer হলো C, ঠিক আছে? Maybe C. না করে আগে দেখছি। ঠিক আছে, আগে করো, কথা কম বলো, তাড়াতাড়ি। 30 seconds সময় আছে, তাড়াতাড়ি করো। Calculation. B equals to S by T, right? Now I'm কি বের করতে বলছে? Depth S. So S equals to VT, right or wrong? Yes. What is the V? V is the velocity, right? Let me, stop the sharing. V হলো আমার velocity. V কতটা আছে? 1500 meters per second. So what is the time here? 2. Time 2 বলতে কি বলছে তারা? এই যে শিপ থেকে শুরু করে কোন পর্যন্ত? গ্রাউন্ড পর্যন্ত, রাইট? শিপ থেকে গ্রাউন্ড পর্যন্ত সাউন্ডটা যাচ্ছে এবং রিটার্ন করতেছে। সো যাওয়া এবং রিটার্নের মধ্যে টাইমটা হচ্ছে t equals to 2 সেকেন্ড। তাহলে এখান থেকে যদি আমরা শুধু গভীরতাটা বের করতে চাই, কতটুকু টাইম লাগছে 1 সেকেন্ড? t equals to 1 সেকেন্ড। সো আমরা যদি t equals to 1 সেকেন্ড বসাই দেই, it is 1500 meters in t current. All you are wrong, congratulations. Okay, so খেয়াল করতে হবে আমরা করছিলাম আমরা টাইমটাকে 2 ধরে নিয়ে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করতেছি, বাট টাইম t represents from distance from here to the bed to the ship again. Yes. Is that the distance they asked? No. But how much distance is traveled? No. They asked what is the depth. যদি তারা কোশ্চেন করতো how far the sound traveled within these 2 seconds, আমরা just এখানে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম, 2 সেকেন্ড আমরা বলতাম 3000 মিটার হচ্ছে সে কি করছে, ট্রাভেল করছে। But this is not the question. Question is what is the depth?
So depth is the sound and কতটুকু সময় লাগছে half of the time. So total time to go and return is 2 seconds. Thereby to go to the depth only the time is 1 second. You put 1 second here and you get the correct answer 1500. Are we clear? Yes, After Shahid, everyone clear? Yes, sir. Clear? Yes, sir. So for some 2 mistakes so far, some of you 3 mistakes so far. আরে শুধু ক্যামেরা অন করে তো ভালোই লাগতেছে, এরকম রেকর্ডিং করলে তো বাহ মিউটি অনেক বেড়ে যাবে। Anyway, again viewing is not my purpose, so let's come back to the reality teaching physics. Number 10, which frequency, শুধু যদি এরকম চেহারা সুন্দর করে এসে পড়াতে না পারে স্টুডেন্ট, তো যারা তোমার হচ্ছে ইয়ে করতে চায়, ইউটিউবিং করতে চায়, তারা হয়তো আমার কাছে আসবে, মেবি ফিজিক্স পড়তে আসবে না, আমার ইনকাম কমে যাবে, আমি চাই না এটা। Which frequency produces a sound that can be heard by a person? 2 hertz, 10 hertz, 2 kilohertz, 30 kilohertz. তুমি বলতেছো সি, বাকিরা 30 kilohertz, right? No. সি 2 kilohertz, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হাত তাড়াতাড়ি বলো, ছাগল হওয়া যাবে না। সি। এই হাসান, শাহিদ আফরিন রেসপন্স করো সবাব। সি। শাহিদ আফরিন রেসপন্স। শাহিদ, এই শাহিদ তোমার কি বোবা পড়ি ধরছে বাবা? আনমিউট করো, তারপরে রেসপন্স করো। স্যার আমার ল্যাপটপ হচ্ছে একটা 80 বছরের মহিলার থেকে স্লো স্যার। জি বাবা জি, এই ল্যাপটপ দিয়ে তুমি থাগ লাইফের ক্যামেরা অন করতেছো, ব্লার করে রাখছো। এনিওয়ে ঠিক আছে আফরিন, অ্যানসার পাই নাই। শাহিদ এত কথা বললে অ্যানসার দাও নাই। C. So C is the correct answer, 2 kilohertz, because this is within the 20 hertz to 20,000. 20 hertz এর নিচে 2 hertz, 10 hertz, and 20 hertz এর চেয়ে বেশি 30 hertz, kilohertz, so it's definitely 2 kilohertz. এত সময় নিলা কেন এই কোশ্চেনে? Number 11. A scientist tries to direct a ray of light in a glass block. Ray of light নিয়ে কথা বলতেছে। আমরা ray of light এর এই কোশ্চেনটা এখানে সলভ করব না, because it is not the question of the sound wave, rather it is the question of light wave. তার এই কোশ্চেনটাকে আমি এখান থেকে বাদ দিই। Edit object, hold on, হ্যাঁ না আমি বানাই না, আমি বাদ দিতে পারবো, এডিট করতে পারবো, সমস্যা। I will just select, press the delete button, it delete. Let me make this save. তোমাদের এখানে কিন্তু এটা সেভ হবে না, আমার এখানে সেভ আছে, ঠিক আছে? এটা তো আমি শেয়ার দেই না, তাই না? Okay, which row states 2 properties of sound wave? Tell me the answer. Can travel through water. C or D correct answer বুঝতেছি, because it cannot pass through the vacuum, and it is longitudinal, so it is C. All you are correct, congratulations. Number 13, a quiet sound is produced by a loudspeaker. The loudness of the sound is increased. Which property of the sound wave is increased? Amplitude, of course, right? Loudness is with the amplitude. হ্যাঁ, বলার আগে বলে দিচ্ছে, কারণ বুঝতে হবে তোমাকে। একজনই প্রথমে বলবে, দুইজন কিন্তু প্রথমে বলতে পারে না। হ্যাঁ, একজন প্রথমে বলে, বাকিরা তাকে ফলো করে, either in correct way or in wrong way, right? Either way you are ছাগল, ব্যাপারটা কিরকম না, এরকম না। A man holding a starting point, a pistol. হাই এই পিস্তল নিয়ে কি করে ক্লাসের মধ্যে? ও নাথিং সিরিয়াস, বিকজ এটা খেলনা পিস্তল। হ্যাঁ, এই যে দৌড়ের জন্য এই করতেছে। এনিওয়ে, a man holding a starting pistol stands 640 meters away from the spectator. Okay, fine. The spectator hears the sound of the starting pistol 2 seconds after seeing the flash from the pistol. Using this information, what is the speed of sound in air? 640 মিটার দূরে আছে, 640 মিটার দূরে সে দেখলো যে একটা ফায়ারিং এর একটা স্পার্ক দেখা গেল, বাট এই সাউন্ডটা সে শুনলো 2 সেকেন্ড পর। What is the speed? Speed মানে কি? Equation is distance divided by time. The distance is 640 divided by time is 2. So 640 by 2 is 320, not 1280. I said B. Oh, B you said, okay, fine. Then 320 is the correct answer. Very good. So with that, I will stop, solving the multiple choice questions, because এই পটকে আরেকটা করে ফেলি, 15 করে ফেলি। A frequency of a musical note is increased. A student hearing the sound detects an increase in which property? B. Note increase করতেছে, frequency of a musical note is increased. A student hearing the sound detects an
increase not increase করা মানে pitch right pitch increase করা অর্থ কি Frequency. frequency increase করা so pitch of the sound is the correct answer right B আমরা দেখে আসি multiple choice কি বলতেছে number 15 B is the correct answer congratulations let's go to the subjective question written question আমরা written question এ চলে যাচ্ছি directly চেক করে আসি আমরা কতটুকু written এর জন্য প্রিপেয়ার আমরা তো মাল্টিপল চয়েসের জন্য ভালোই প্রিপেয়ার 15 এর মধ্যে আমাদের 13 12 এরকম হইছে হায় হায় উইদাউট এনি প্রিপারেশন 30 বেশি এই চ্যাপ্টারটাই শোনো আমি তোমাকে বলি বিশ্বাস করো যে ও লেভেলে তোমাদেরকে আমরা যেভাবে শেখাই তোমরা যদি রেগুলার একটু একটু করে পড়াশোনা করতা এই সবগুলোতে তোমাদের অ্যানসার এরকম আসবে ট্রাস্ট মি সবগুলোতে সব চ্যাপ্টার আটকানো যাবে না সম্ভব না আটকানো সম্ভব না কিন্তু ওই যে টেনে গিয়ে চিন্তা করলে সমস্যা বিকজ তখন টানাটানি শুরু হয়ে যাবে টেনে গিয়ে এর মধ্যে তো টানাটানি একটু এখনই চিন্তা করতে হবে এখন হ্যাঁ তোমাদের আর সময় নেই এই যে দেখো বুঝে ফেলছে এখন আর সময় নেই এখন ক্লাস 9 এর সাথে ক্লাস করতে হচ্ছে একটা অবস্থা হাফিজ স্যার জোর করে ধরাইছে হাফিজ স্যার কারে জোর করে পাঠাইছে যারা অবস্থা খুব ভালো এরকম সেন্স করছে যার মধ্যে একটু টালটিমাল্টি আছে অথবা একটা ইন্টেনশন আছে যে না আমি একটু আরেকটু বেটার করতে চাই অথবা সে মনে করে আমার মধ্যে টালটিমাল্টি আছে কি বলা নাম্বার 1 two students are measuring the speed of sound the students are provided with a starting pistol hi একই কোশ্চেন তারা পিস্তল নিয়ে কি করে রে বাবা ডেয়ারিং স্টুডেন্ট স্টপওয়াচ এই এরকম কোন স্টুডেন্ট আমার এখানে আসো থাকলে যাও বাবা আমি এরকম ডেয়ারিং স্টুডেন্টে পড়াই না পিস্তল নিয়ে ক্লাসে আসে না স্যার আমার কাছে পিস্তল আছে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন a stopwatch and a long measuring tape the starting pistol when fired produces a loud sound and a puff smoke at the same instant describe how the student use the apparatus and how they calculate the speed you may draw a diagram এই ডায়াগ্রামটা একটু আগে যেটা দেয়া ছিল আগের কোশ্চেনে মাল্টিপল চয়েস এরকম একটা কোশ্চেন চাইলে আমরা ড্র করতে পারি চাইলে নাও ড্র করতে পারি কোনো সমস্যা নাই নো বাবা মানে ফায়ারিংটা তো পার্সনের দিকে করা হয় না লাইক স্টার্টিং পিস্তলটা ফায়ারিং হয় উপরের দিকে যখন উপরের দিকে ফায়ার করা হচ্ছে আমরা কি দেখতে পাই একটা স্পার্ক দেখতে পাই রাইট সো আমরা বুলেটের ডিসটেন্স মেজার করতেছি সাউন্ডের ডিসটেন্স সাউন্ড তো সব ডিরেকশনে যায় উপরেও যায় নিচে তুমি যদি চাও উপরে কি মেজার করতে পারো নিচে থেকেও মেজার করতে পারো কোথায় যাবা না উপরেই যাও তুমি উপরে চলে গেলে মেজার করবে কিভাবে তোমার তো সব বন্ধ ওকে উপরে গিয়ে মেজার করতেছে উপরে গিয়ে তুমি আবার দুনিয়া নিয়ে তোমার চিন্তা থাকবে তখন তো তুমি আনাপসি করতে থাকবে ওকে মার্ক স্কিমটা দেখেছি ওকে মার্ক স্কিমে যাওয়ার আগে একটু বলো তো আমরা কি করতে পারি এই অ্যানসারটা কি লিখতে পারি একটা পয়েন্ট বলবো একটা পয়েন্ট বললে 1 মার্ক যে যত বলতে পারবো তত মার্কস স্যার यस a particular distance we need to keep the person with the stopwatch very good you count the stopwatch counting the time very good the time then কি টাইম কাউন্ট করবে বাবা until the time sound of the sound you watch the firing this part and the time taken for the sound to reach the air drum very good 3 marks measure the distance that long certain distance ছিল ডিসটেন্সটা মেজার করবে কি দিয়ে measuring tape very good এই যে যা বলে ফেলছো এগুলাই মার্কস দেখো এইগুলা হাবিজাবি মার্কস খেয়াল করো মেথড 1 কি বলতেছে long distance or distance in field measured with a tape 1 mark the student fired pistol at one end of this distance 2 mark student at other end starts stopwatch on seeing the smoke or the light 3 marks of stopwatch on hearing the sound of the pistol done use the equation speed equals to distance divided by time এই আর কি শেষ আর কি আছে এখানে nothing special let's go to the next question next part বলছে 1 বিটে এসে a device at the bottom of the sea emits a sound wave of frequency 200 hertz the speed of sound in the sea water is 1500 meters per second calculate the wavelength of the sound in the sea water where's the equation first v equals to s by t right yes no s equals to e by no here they said frequency asked wavelength আমরা তো এখানে ডিসটেন্স টাইম নিয়ে কাজ করব না বাবা
frequency wavelength নিয়ে কাজ করব so tell me a equation linked with speed frequency v equals to বাকিরা পেট দিয়ে কেন বের হলো না পেটের মধ্যে খালি কাচ্চি থাকলে এটি বের হবে পেটের মধ্যে শুধু যদি কাচ্চি থাকে কি বের হবে কাচ্চি খাইছো পেটের মধ্যে শুধু কাচ্চিটার কি ফ্লুইডস তোমার পেটে একটু গুতা দেই শাহিদ আপনার পেটে একটু গুতা দেই এত খাওয়া দাওয়া করে এরা পেটের মধ্যে v equals to f lambda না এটা কোনো কথা একটু জায়গা রাখো খালি कुछ জায়গা তো छोड़ो यार কি শুধু বাকি রাখবা খাওয়া শেষ করে যে পানি খাবা অতটুকু জায়গাও রাখো না মাঝে আচ্ছা so if it is v equals to f lambda so what is lambda v by f v is 1500 f is 200 so without any calculator we can say 7.5 meters check করে আসি আমরা আমাদের অ্যানসারটা 7.5 meters কিনা yay 7.5 meters so correction now quick লিখে নাও নোটস লিখে পাশে গিয়ে চেক করতে হবে না দেখো v equals to f lambda কপি কোথায় তোমার অন্য একটা কপি দিলাম স্যার ওকে এই কপি ওকে একটু কেউ কপি দাও আমি তো না না এরকম করলে হবে না অন্য কপি আছে না অন্য কপিতে লেখ অথবা যদি পেজটা আপনারা পেজ দিতে পারছি রে দিব স্যার ইম্পর্টেন্ট পেজ দিচ্ছি কিন্তু নষ্ট করবে তো এইসব প্যাডে ভরা এর স্টুডেন্টদের গিফটে আরেকটা স্টুডেন্ট ছিল ওর বাবা হচ্ছে কি ডক্টর হ্যাঁ তোমার আম্মু ডাক্তার তো জানি so 7.5 লেখো meters length এই যে wave length মানে তো মিটার তাই না so v equals to f lambda লেখো v equals to f lambda f f small f বাবা f lambda এই যে এই ইফতিখার ভুলে ফেলছো সব v equals to f এই যে lambda equals to v divided by f so v is 1500 f is 200 that says 7.5 in this meters 7.5 meters is the correct answer আমি স্টপ শেয়ারিং দিয়ে দেখালাম না বিকজ এখানে শাহিদ আফরিনের I don't think তোমাদের এখানে প্রবলেম আছে বিকজ তোমরা স্ক্রিনটা দেখতেই পাচ্ছ অলরেডি okay next part আমরা সুইচ করতেছি the sound wave passes from the sea water into the air sea water থেকে যদি সে এয়ারে প্রবেশ করে আমরা বুঝতেই পারতেছি কোশ্চেনের এতটুকু কোশ্চেন করে আমরা বুঝে ফেলতেছি যে তারা আমাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করবে রিগার্ডিং দি স্পিড ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ওয়েভলেন্থ রাইট অর রং বিকজ এই সাউন্ডটা যদি ওয়াটার থেকে এয়ারে প্রবেশ করে আমরা জানি সাউন্ডের এয়ারের স্পিড কি কম না বেশি এয়ার স্পিড কত সাউন্ডের 330 আর ওয়াটারে কত এই যে লেখা আছে 1500 ও আচ্ছা তাহলে ওয়াটারে বেশি তাহলে ওয়াটারে বেশি স্যার কেমনে ওয়াটারে বেশি না ওয়াটারে ডেনসিটি বেশি এয়ারে তো ডেনসিটি কম ডেনসিটি বেশি হলে সাউন্ড ফাস্ট ট্রাভেল করে সলিডের ক্ষেত্রে তো 5000 সলিডের ক্ষেত্রে তো 5000 ওকে ফাইন সো ইট ইজ 1500 in water and 300 around 330 or 340 is around in air তাহলে speed will be slower speed slower তার মানে এখানে চেঞ্জটা কোথায় আসবে চেঞ্জটা কি ফ্রিকোয়েন্সিতে আসবে নাকি চেঞ্জটা ওয়েভলেন্থে আসবে and speed একটা চেঞ্জ হবে একটা কিন্তু খেয়াল করবা একটা পার্টিকুলার ওয়েভের ক্ষেত্রে কিন্তু কখনোই তার ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু চেঞ্জ হয় না ইনফ্যাক্ট ইট ইজ সেম থিং সেম গোস ফর দি লাইট ওয়েভ আমরা যখন করব তখন দেখবা যে স্পেকট্রাটা হয় প্রিজমের থ্রুতে যখন ডিফারেন্ট কালার লাইট বের আসে হ্যাঁ বা আমরা যখন রংধনু দেখি হ্যাঁ এই রংধনুর ক্ষেত্রে আমরা যে ডিফারেন্ট লাইট দেখি ইট ইজ বিকজ অফ উই অবজার্ভ ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি কালার রাইট and each frequency represents a different color and frequency doesn't change frequency change হলে তো color change color doesn't switch right like আমরা এখন এই যে আমাদের রুমে ডিফারেন্ট কালার দেখতে পাচ্ছি black red ash or the blue or the green or let's say yes ash and the off white and let's say it is little sky blue is it okay but let's say sky blue or the Manchester City যে ওর দেখা যাচ্ছে sky blue এই যে কালার গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি is because it's not because that different color light is entering to the objects rather only white light is reaching to our body parts and the clothes right but one color is reflecting back to the audience আমাদের চোখে
আমরা যারা অবজারভার আছি তাদের চোখে একটা কালার এসে পড়তেছে একটা পার্টিকুলার অবজেক্ট থেকে, শুধু একটা কালার, ওই একটা কালারই আমরা দেখতে পাই, আমরা অন্য কালার দেখতে পাই না, বিকজ অন্য ফ্রিকোয়েন্সির কালার গুলো এই পার্টিকুলার কাপড় দিয়ে কি হয় অ্যাবসর্ব, একটা কালার সে শুধু ইমিট করে, যেটা হচ্ছে এই ফ্রিকোয়েন্সির কালারটা, এটা এটার সাথে যা, and black absorbs all, that's why it looks like black, it's actually dark. And black এর উপর যে শাইনি পার্টটা থাকে হালকা, ওই পার্টটুকুতে কিছু লাইট আসে, বাট ব্ল্যাকটা ইজ ব্ল্যাক বিকজ নো লাইট ইজ ইন আ কাপ, কিছু পার্ট আসে যেটা বললাম যে একটু শাইনি পার্ট আসে। এনিওয়ে আমরা আগের জায়গায় ব্যাক করি। সো ফ্রিকোয়েন্সি অফ দি সাউন্ড ইজ কনস্ট্যান্ট, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি যদি কনস্ট্যান্ট হয়, স্পিড অফ দি সাউন্ড ইজ ডিক্রিজিং। স্পিড ডিক্রিজিং মানে কি, ওয়েভলেন্থ ইজ ডিক্রিজিং। যদি এখানে ওয়েভলেন্থের আরেকটা টার্ম থাকতো, এটা আমরা কি লিখতাম, ওয়েভলেন্থ ইজ ডিক্রিজিং। সো সাউন্ডটা যখন ওয়াটার থেকে এয়ারে চলে আসতেছে, এখানে কি কি হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সি সেম থাকছে, সাউন্ড ওয়েভটার স্পিডটা কমে যাচ্ছে, ওয়েভলেন্থটা কমে যাচ্ছে। ঠিক আছে, নোটস নিয়ে নাও কুইক। নাম্বার 2 তে যাচ্ছি আমরা, আর একটা কোশ্চেন সলভ করতে পারবো রিটেন, নট আ ব্যাড ওয়ান, রাইট? আমরা মোটামুটি 15টা মাল্টিপল চয়েস করে ফেলছি, দুটো ব্রড কোশ্চেন, ভেরি গুড, উইদাউট এনি প্রিপারেশন, রাইট? বাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড, thumbs up to you and me. Yes. Ready? Number 2 তে চলে যাচ্ছি। তোমরা রেকর্ড থেকে যেটা পারো না, যতটুকু লিখতে পারো না, রেকর্ড থেকে লিখে দেবো। Figure 6.1 represents the waveform of a sound wave. The wave is traveling at a constant speed. Okay, come on, hold on. তাহলে অল্প একটু আগে না বললেন স্যার এই ধরনের ওয়েভটা সাউন্ড ওয়েভ না, তাহলে আসলে ব্যাপারটা আসলে কেমন, মানে কেন এইটা দিয়ে আসলে সাউন্ড ওয়েভকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে? কোশ্চেন জায়গা নাই মনের মধ্যে? রাইট, ঠিক আছে, আমরা অ্যানসার করবো, তার আগে আমরা কোশ্চেনটা পড়ে নিই। Displacement of the particle is an upward direction, downward direction, and the wave is traveling at a constant speed, and distance along the wave is this. তাহলে দেখো, displacement of the particle is up and down, তার মানে কি, up and down যদি তার মুভমেন্ট হয়, it is not the longitudinal, right? It is rather something, yeah, it's transverse, right? So on figure 6.1, level with letter X the mark distance corresponding to the amplitude of the wave. Amplitude কোথা থেকে কোন পর্যন্ত বলো তো? From the top to the Which arrow is representing amplitude? displacement of particle, right? Displacement of the particle right side এ যে ডাবল ডিরেকশন অ্যারো দেখতে পাচ্ছি আমরা ইকুইলিব্রিয়াম থেকে উপরের হাফ ওয়েভটাতে, this is the amplitude. Yes, correct, very correct. Level with letter Y. So আমরা কিন্তু এখানে amplitude লিখবো না, আমরা লিখবো X, আমরা জাস্ট লেভেল করবো X. Level with the letter Y, the marked distance correspond to the wavelength of a wave. This one. কোনটা বাবা? আর ডটের থেকে পরবর্তী একটা ভার্টিক্যাল লম্বা স্ট্রেট লাইন পর্যন্ত, এটা নাকি দুটো ডটের মাঝখানে যে স্ট্রেট লাইন? রাইট, দুটো ডটেড লাইনের মাঝখানে যে অ্যারোটা শো করা হয়েছে, this is actually the wavelength. বাহ, মাশাআল্লাহ, very correct. State what happens to the amplitude and the wavelength of the wave if loudness of the sound is increased at constant pitch. Constant pitch মানে কি, frequency constant. Frequency যদি constant থেকে থাকে, amplitudeটা কি হবে? No, loudness বলছে hold on, ওর পয়েন্ট হচ্ছে just frequency সাথে তো loudness এর কোনো সম্পর্ক নাই, so it is constant, but এখানে তারা বলছে loudness of the sound is increased at constant pitch. So loudness will increase. Now state what happens to the amplitude and the wavelength of the wave if, now যদি আমরা increase at a constant pitch যদি আমরা করি, wavelength কি করবে, increase করবে নাকি constant থাকবে? Wavelength is constant. তোমাদের অ্যানসার ঠিক আছে কিনা দেখে আসি আমরা। 2A2, amplitude increases and wavelength stays the same. Very good, mashallah. Next, pitch of the sound is increased at constant loudness. Constant loudness মানে কি, amplitude constant, very correct, and wavelength. So since pitch of the sound is increased, খেয়াল করো, pitch of the sound মানে কি, frequency has increased. So frequency increase করলে wavelength কি করবে? Wavelength decrease করবে. So frequency increase করলে wavelength কমে যায়। আমরা মার্সিয়াম দেখে আসি, amplitude stays the same, wavelength decreases. Yes, some of you were correct, some of you were not. So I hope you will be careful about choosing the answer. Next, again, same type of question like measuring the depth. আমরা জানি কিভাবে এটা ক্যালকুলেট করতে হয়। A ship uses pulses of sound to measure the depth of the sea beneath the ship. A sound pulse is transmitted into the sea
and the echo from the seabed is received after 54 milliseconds. The speed of sound in seawater is 1500 meters per second. Calculate the depth of the sea. And depth of the sea calculate করতে হলে টাইমটার কতটুকু হাফ ইউজ করতে হবে হাফ the 54 millisecond half কত 27 millisecond 27 millisecond what does that mean 27 into 10 to the power minus 3 seconds because you need to convert that milliseconds into second, right? So 27 into 10 to the power minus 3 is the correct answer for the time taken. Next, calculate the depth. So depth equals to what? Speed into time. So 1500 into 27 into 10 to the power minus 3 is the correct answer. Check kurashi marskim ki bolse. It is 40 meters. Clear? Make sense? Okay. আমরা আরেকটা কোশ্চেন টাচ করব চলো শুরু করি যেহেতু সময় আছে আমাদের হাতে 3 মিনিট চেক করে দেখি আমরা পারি কিনা ওকে নাম্বার 3 ভালো আগাচ্ছে স্ক্যাম গুড a sound wave in air consists of alternate compression and rarefaction along its path. Explain how a compression differs from a rarefaction. Compression এর ক্ষেত্রে আমরা জানি right compressed region যেখানে প্রেসারটা অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ থাকে এবং যেখানে মলিকিউল গুলো অনেক কাছাকাছি থাকে প্রেসার ইজ ভেরি হাই ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট প্রেসার ইজ ভেরি হাই এটি মার্কসকিমে বলতেছে in compression pressure higher or molecules or atom particles closer together or more tightly packed এতটুকু লিখলে চলবে clear next explain in terms of compression what is meant by the wavelength of the sound শুধু কম্প্রেশনের অ্যাসপেক্টে যদি আমরা ওয়েভলেন্থ বলি আমরা বলেছিলাম একটা ওয়েভলেন্থ থেকে পরবর্তী যে ওয়েভলেন্থটা এই দুটোর মাঝখানের যে ডিসটেন্স এটাকে আমরা বলি ওয়েভলেন্থ রাইট তাহলে দিস ইজ ইট খেয়াল করো the distance between two successive compression done distance between two wave না বলে distance between two successive two wave তো ওয়েভলেন্থ না দুটো ওয়েভলেন্থের মধ্যে সেম দুটো সাকসেসিভ পয়েন্ট এটাকে আমরা বলতেছি ওয়েভলেন্থ তাই না সো দেখো আমরা যদি এখানে এই অ্যাসপেক্টটা চিন্তা করি যে তোমার দুটো কম্প্রেশন রিজন রেয়ারফ্যাকশন রিজন আছে তাহলে দুটো কম্প্রেশন রিজনের মাঝখানে যে কম্প্রেসড রিজনটা একদম মিডলটা এই দুটো মিডল পয়েন্ট যদি আমরা গ্যাপটা চিন্তা করি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অলসো দ্য ওয়েভলেন্থ দুটো রেয়ারফ্যাকশনের মাঝখানের সাকসেসিভ যে গ্যাপটা এটাও অ্যাকচুয়ালি দি ওয়েভলেন্থ নাও ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য সাউন্ড কিভাবে আমরা এখানে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য সাউন্ড বলবো the number of compression in each second because number of wave মানে কি এখানে একটা কম্প্রেশন থেকে একটা কম্প্রেশন থেকে একটা ওয়েভ হয় the number of compressions per second passing in at a point right complete না এখানে complete wave বলার দরকার নেই because একটা কম্প্রেশন মানে হচ্ছে কম্প্রেশন so number of compressions passing a point per second or per unit time so this is the correct answer clear next B তে চলে যাই at night bats emit pulses of sound to detect obstacles and prey the speed of the sound in air is 340 meters per second bat emits a pulse of sound of wavelength 0.0085 meters calculate the frequency so v equals to f lambda f equals to v divided by lambda v is 340 lambda is 0.0085 calculate করলে যে आंसर আসে exactly the same and Marskim said it is 40,000 hertz or 40 kilohertz. So it is infrasound, right? No, it is ultrasound. Why? Because it is more than very good. It is more than 20,000 hertz. Okay, good. Mashallah. State why this sound cannot be heard by human being. Already we'll see this is beyond the audible range, or we can say this is ultrasound. Next, the pulse of sound hits a stationary object and it reflects back to the bat. The pulse is received by the bat 0.12 seconds after it was emitted. খেয়াল করো after it was emitted মানে কি মানে it is an echo তাহলে টাইম কতটুকু কনসিডার করব 0.06 and speed is 340 তাহলে আমাদের ডিসটেন্স কতটুকু speed into time মাল্টিপ্লাই করলে যা সেটাই 340 into 0.06 which is 41 meters and this is going to be the end for today. Thank you for joining. Your task will be solving the rest of the multiple choice and rest of the questions. Assalamu alaikum warahmatullahi.